you're doing well and welcome to the 16th lesson of Let's Talk About. In this lesson we're going to be talking about the weather in English. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 16 همه Let's Talk About. توی این درس می‌خوایم با هم دیگه در رابطه با آب و هوا در زبان انگلیسی صحبت بکنیم. اگرچه که قبلا یکی دو تا ویدیو کوتاه در رابطه با آب و هوا داشتیم، اما این درس همونطوری که می‌دونین جامع‌تر و کامل‌تر هستش و در کنار اون هم می‌تونین ازش استفاده بکنید. اما اگر که دکمه رمز سابسکرایبرز کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن می‌تونین که ما رو در راه‌های ارتباطی دیگه هم که اینجا براتون گذاشتیم دنبال بکنین. داخل تلگراممون که براتون فایل درس‌ها و تمرین‌ها رو می‌ذاریم، داخل اینستاگراممون هم درس‌های انگلیسی در 1 دقیقه و همچنین اخبار روزانه رو براتون می‌ذاریم که می‌تونین ازشون استفاده کنین. در ضمن اگر که دوست دارین تمریناتون هم با ما به اشتراک بذارین، می‌تونین داخل اینستاگرام که اینجا براتون گذاشتم تمریناتتون رو برامون دایرکت بکنین. Before getting to this lesson, make sure that you subscribe to our YouTube channel and give this video a thumbs up. بریم سراغ درس امروز. Let's talk about the weather. As you know, same as always for pre-intermediate and intermediate. You're expected to answer the following questions by the end of this lesson. Number 1, what's the weather like today? Number 2, what's your favorite type of weather? Number 3, what's your favorite season and why? بچه سوال 1 تا 3 آسون بود دیگه، معنیاشو میدونین. هوا امروز چجوریه، هوای مورد علاقه تو چه شکلیه و فصل مورد علاقه چیه و چرا. Number 4, what's the weather like in your country in general? In general means generally. به حالت کلی، در صورت کلی، یعنی در حالت کلی که در نظر بگیریم هوا در کشور تو اونجایی که زندگی میکنین چه شکلیه. Number 5, what's the average temperature in the spring, summer, fall and winter in the country where you live in? به صورت میانگین what's the average temperature، یا میتونیم بگیم دمای میانگین در بهار، تابستون، پاییز و زمستون در کشوری که تو زندگی میکنی چجوریه. بچه میبینید تو سوال بالا گفته in your country، تو سوال 5 اومده زده in the country where you live in. هیچ فرقی با هم نداره، فقط جمله‌ش رو یه ذره مثلا طولانی تر کرده. Number 6, do you like rainy, snowy, sunny and foggy days? Why or why not? Number 7, what feeling does each type of weather give you? هر مدل از آب و هوا، مثلا بالا یه سریشو گفته rainy, snowy, sunny, foggy، چه حسی رو به تو میده. Number 8, do cloudy days give you a feeling of sadness? آیا روزایی که هوا ابری هستش احساس ناراحتی میکنی؟ من که آره 100%. Number 9, what's global warming? global warming چیه؟ بچه این 2 تا سوال آخر فقط مخصوص لول اینترمدییت هستش، چون لغاتش یک مقدار سطح بالا بود و نمیتونستم تو پری اینترمدییت بیارم. ولی اگر شما دوست داشتین بچه پری اینترمدییت بعد از اینکه درس خودتون و قسمت خودتون رو کاور کردین میتونین برین نام یاد بگیرین. global warming چیه یا گرمایش زمین چیه؟ And last question is, can you tell me some of the effects of global warming? میتونی یه سری از تأثیرات گرمایش زمین رو بگی. And again, this is for intermediate only. Let's dive in. What's the weather like? What's the weather like? هوا چجوریه؟ مثلا اگر میخوایم بگین که امروز، میتونین تهش today هم اضافه کنین. What's the weather like today? دقت کنین today، نمیگم today. Today. It's the schwa sound. What was the weather like yesterday? What was the weather like last week? اگر میخوایم به گذشته بگیم بعد is رو به was تبدیل کنیم. حالا بچه توی این چارتی که میبینیم جملات خیلی کوتاه 3 کلمه‌ای یا 3 قسمتی براتون اومده که بخواین اینو خیلی راحت جواب بدین. مثلا اگه یکی ازتون پرسید what's the weather like، میتونین بگین it's sunny. توی تصویر میبینین دیگه ترجمه نمیکنم براتون. It's cloudy. It's wet. It's windy. It's icy. It's foggy. And the last one, it's snowy. خب
حالا بریم ببینیم که دو تا ستون بعدی چی داره بهمون میگه. ستون دوم verbs and the last column is nouns. وقتی میگیم it's sunny, sunny is an adjective. مثلا I'm happy. Happy is an adjective. It's sunny. Sunny is an adjective. حالا من اگر بخوام یه جوری sunny رو تو جمله به کار ببرم که حالت صفت نداشته باشه ولی معنی همون جمله رو داشته باشم، یعنی it's sunny یعنی آفتابیه. بخوام یه جوری دیگه این جمله رو به کار ببرم که از خود sunny به عنوان adjective استفاده نکنم، میتونم بگم the sun's shining. یعنی sunny is an adjective, sun is the noun. The verb that I use for sun is shine. So this is present continuous, so I say the sun's shining. The sun is shining. پس sun ناونشه، shining، shine به صورت کلی وربی هستش که برای sun استفاده میکنیم. بیاین الان دوباره تو کالم آخر ببینید nouns sun and sunshine. I can feel the sunshine on my face. خب پس sunshine means درخشش آفتاب. I can feel the sunshine on my face. It's sunny. I like when it's sunny. I can feel the sunshine on my face. من وقتی که هوا آفتابیه خیلی دوست دارم، خیلی خوشم میاد وقتی هوا آفتابیه، چرا که میتونم تابش خورشید، نور خورشید رو روی صورتم احساس بکنم. So sunny, sun, sunshine و وربی هم که برای sun استفاده میکنم shine هستش. میبینیم بچه‌ها the sun is shining. Sun is a noun, shine is a verb. حالا sunshine یک اسمی هستش که از دو تا لغت sun و shine به وجود اومده و شده sunshine که در کل یک noun هستش. Number 2. It's cloudy. It's cloudy. اینجا ورب خاصی نداریم که بتونیم استفاده بکنیم. مثلا میتونیم بگیم there are so many clouds in the sky. ولی مثل sun نیست، خورشید میدرخشه ولی ابر هیچ کار خاصی نمیتونه بکنه، درسته؟ واسه خاطر همین نمیتونیم ورب خاصی واسش استفاده کنیم. ولی it's cloudy, again cloudy is an adjective. Cloud is the noun form. I can say there are a lot of clouds in the sky. توی آسمون یه عالمه ابره. میبینین توی ستون آخر توی قسمت noun cloud رو براتون آورده. Number 3. It's wet. Again, wet is an adjective. حالا میتونم وقتی هوا wet هستش یعنی تره بگم it's raining. تر که منظور خیسه، درسته؟ چون زمانی که هوا رطوبت داره با زمانی که خیسه فرق میکنه. مثلا خیس آب میتونین ببینین روی زمین ولی that's wet, right? ولی وقتی میگیم it's humid هوا شرجی یا مرطوب فرق میکنه. So it's wet or it's raining. Rain is a verb here. It's raining. Rain is a verb here. Rain is a verb here. It's raining. It's windy. Windy, again, it's an adjective. The wind is blowing or the wind's blowing. بچه ها verbi که wind windy میشه adjective, nounش میشه wind. verbi که برای wind استفاده میکنیم blow هستش. The wind is blowing or the wind's blowing. گذشته blow میشه blew و nounش هم میشه wind. Wind نمیگم wind. Wind صدای کوتاه داره. Next one. It's icy. Icy یعنی یخه. It's icy. It's wet خیسه. It's icy یخه. دوباره وربی نداریم که مثلا استفاده کنیم. میتونیم بگیم when it's icy the streets are slippery. مثلا میتونیم بگیم when it's icy the streets are slippery. وقتی که یخه یا هوا یخه خیابونا سرن. و آیس هم ناونش هستش. بچه دقت کنین rain که بالاتر داشتیم و آیس uncountable هستن، نمیتونم بهش من بگم ices or rains. Okay? Next one. It's foggy. Again, foggy is an adjective. برای foggy نمیتونیم verbi استفاده بکنیم. verb خاصی نداره. Fog is a noun and again it's uncountable. نمیتونم بشمرم بگم fogs. So fog. And the last one,
It's snowy or it's snowing. It's snowy. It's snowing. و again nounش میشه snow و uncountable هستش. پس یه بار دیگه از بالا. It's sunny. The sun's shining. Sun and sunshine are the nouns. It's cloudy. Cloud is the noun. It's wet. It's raining. Rain is an uncountable noun. It's windy. The wind's blowing. Wind. It's icy. Ice is a noun and it's uncountable. It's foggy. Fog, an uncountable noun. It's snowy. It's snowing. و snow is an uncountable noun. خب بریم سراغ wind. بچه باد میتونه حالتهای مختلف داشته باشه. از سمت چپ تصویر که شروع بکنیم بریم از ته فلش که شروع کنیم به سرش میبینین a breeze, a wind, a strong wind, a gale, a hurricane. پس a breeze دقت کنیم بچه ها ای صدای بلنده breeze, a wind صدای کوتاه a strong wind, a gale and a hurricane. حالا میتونی خودتون قشنگ از روی اون سکیلی که براتون گذاشتیم تشخیص بدیم کدومشون از همه قوی تره. الان a breeze باد از همه آروم تره. یه مثلا یه دیدین وقتی میبینیم یه باد خیلی کم میخوره به صورتتون اون میشه breeze که مثلا معمولا توی مثلا ایران بهار بیشتر اینجوریه و a hurricane هم که میشه طوفان خیلی حالت شدید میشه. حالا بیایم سراغ bullet point هایی که براتون گذاشتم. A breeze is gentle and pleasant. A breeze is gentle and pleasant. breeze خیلی gentle دیدین میگین مثلا gentle مثلا gentleman هم حتی از این میاد. gentle یعنی خیلی آروم خیلی اونجوری البته واسه gentleman بیشتر میشه مثلا با وقار کسی که مثلا خیلی با شخصیت و اینا ولی میتونین یه جورایی ربطش بدین. gentle میشه آروم یه چیز خیلی که آروم دیگه چیز دیگه واقعا نمیتونم براش پیدا کنم. and pleasant و چیزی که حس خوبی بهتون میده یه حس قشنگ بهتون میده. So a breeze is gentle and pleasant. A breeze is gentle and pleasant. A hurricane is over 100 kilometers per hour and can be dangerous. A hurricane is over 100 kilometers per hour and can be dangerous. طوفان is over 100 kilometers per hour بیشتر از 100 کیلومتر بر ساعت میبینیم kilometers per hour سرعتشه and can be dangerous و میتونه خطرناک باشه. It was a hot day but there was a gentle breeze. بچه دیدیم بالا برای breeze اومدیم توصیفش کردیم گفتیم a breeze is gentle and pleasant. اینجا میتونیم همون دوتا صفتی که adjectiveی که استفاده کردیم بیاریم بزنیم قبل از breeze و یک کالوکیشن قشنگ بسازیم. A gentle breeze, a pleasant breeze. میتونین یک کالوکیشن قشنگ بسازین. So it was a hot day but there was a gentle breeze. هوا گرم بود ولی یک باد خیلی آروم قشنگی مثلا میخورد بهمون. Her hair was blowing in the wind. Her hair was blowing in the wind. blow توی سلاید قبلی داشتیم. موهاش داشتش توی هوا چیز میشد باد میخورد. Her hair was blowing in the wind. or مثلا I like to feel the wind blowing in my hair. I like to feel the wind blowing in my hair. من وقتی که باد میره میخوره توی موهامو دوست دارم. The trees were damaged in the gale last night. The trees were damaged in the gale last night. دیشب درخت‌ها به خاطر اون گیل بچه‌ها گیل یه چیزیه بین باد خیلی سنگین و طوفان اون وسطش نمیدونم چی میشه دیگه اون وسطش مثلا طوفان سبک مثلا بگیم توی اون حالت درخت‌ها the trees were damaged درخت‌ها آسیب دیدن پسیوه اوکی And the last one, the hurricane destroyed many buildings. اون طوفان خیلی از ساختمان‌ها رو از بین برد، نابود کرد، خراب کرد. حالا بریم سراغ temperature.
دوباره بچه ها بیایم تمپرچر رو بگیریم، یه اسکیل در نظر بگیریم، وسطش رو بگیرین یه چیزی که not very warm, not very cold، یه چیزی که نه خیلی گرمه نه خیلی سرده. وقتی به سمت راست تصویر بریم cold تر میشه، وقتی به سمت چپ بریم hot تر میشه. خب حالا مثلا وقتی هوا خیلی سرده میتونیم بگیم it's very cold، یا وقتی خیلی گرمه میتونیم بگیم it's very hot. ولی برای اینکه خوشگل‌تر به نظر برسه میتونیم از یه سری ادجکتیوهای دیگه و یه سری کلمات دیگه استفاده کنیم. حالا بیایم از وسط شروع بکنیم بریم به سمت cold تر. not very warm, cold and freezing. دقت کنید long e sound freezing، نمیگم freezing، freezing. حالا instead of saying cold I can also say chilly, and instead of saying very cold I can say freezing. پس از این بعد اگر خواستیم مثلا یه ذره قشنگ‌تر بگین، یه ذره مثلا خیلی روزمره تر صحبت بکنیم، به جای اینکه بگین it's very cold بگین it's freezing. ولی دیگه نمیگم it's very freezing به خاطر اینکه freezing خودش very cold، اوکی؟ و instead of saying cold you can say chilly, chilly. حالا بریم از وسط به اون سمت. not very warm, warm, hot and very hot, and instead of saying very hot I can say boiling, boiling. بچه boil یعنی جوشوندن. وقتی میگم it's boiling today یعنی هوا انقدر گرمه که جوشون خیلی گرمه، یعنی در حد جوشیدن گرمه. اینجوری میتونید تو ذهنتون بیارین boil یعنی جوشوندن، freeze هم یعنی یخ زدن. اینجوری تو ذهنتون به خاطر بسپارین. So boiling means very hot, hot, warm, not very warm, cold also chilly, very cold also freezing. Okay? مثلا instead of saying I'm cold you can say I'm chilly, I'm very cold, I'm freezing, I'm boiling. حتی واسه خودتونم اون بدنتون میتونه استفاده. بچه‌ها cold chilly میدونین چیه؟ مثلا دیدین یه باد میخوره اینجوری گوس بامپ میگیرین، اون حالت میشه chilly. حالا بریم سراغ مثالی که اون زیر نوشتیم. How hot does it get in the summer? How hot does it get in the summer? توی تابستون چقدر گرم میشه یا گرما به چه حدی میرسه؟ How hot does it get in the summer? It can reach about 35 degrees. اون علامت degrees هستش. It can reach about 35 degrees. بیایم پایین بچه ها. راجع به فعل reach من قبلا بهتون یه انگلیسی در 5 دقیقه گفته بودم. We don't use any prepositions for reach. ما برای reach هیچ preposition استفاده نمی کنیم. نمیگم I reached to home last night or I reached to home late last night. I say I reached home late last night. پس این اشتباه، چون ما تو فارسی میگیم رسیدم به خونه، اینجوری شاید مثلا ترجمه میکنیم این تو رو ناخودآگاه میگیم. این کارو نکنی. خب واسه همین اونجا میگم it can reach about 35 degrees، نمیگم it can reach to about. اوکی پس اینو یادتون باشه. حالا how cold does it get in the winter or how cold does it get in the winter? It often goes below zero. Below zero means زیره. Above zero, below zero. زیر صفر میرسه. How hot does it get in the summer? It can reach about 35 degrees. How cold does it get in the winter? It often goes below zero. خب بریم سراغ thunderstorm. Thunderstorm or thunderstorms جمعش. A period of very hot weather is sometimes called a heat wave, and it often ends with a thunderstorm. First, it becomes very humid. Then you get thunder and lightning. And finally, very heavy rain. Afterwards, it's often cooler and feels fresher. خب یه درس دهم فکر میکنم بود، درس دهم Let's Talk About بچه ها راجع به بلایای طبیعی بود که من اونجا یه سری از لغات ها مثل هیت ویو و کلا بلای طبیعی که وجود میاد و بهتون یاد داده بودم. اون درس میتونه یه مکمل خوبی واسه این درس باشه، میتونه ازش استفاده کنید. خب الان هیت ویو رو اینجا دیدم،
گفتم که یادتون باشه اون درس اگه ندیدین ببینید. A period of very hot weather. A period. یه بازه زمانی of very hot weather. از هوای خیلی گرم. دقت کنین اشتباه خیلی 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 متداول. این جمله رو من مطمئنم خیلی ها وقتی میخوان خودشون بگن میگن چی؟ A period of a very hot weather. بچه ها واسه weather من هیچ وقت article نمیارم چون نمیتونم بگم weathers. It's uncountable. نمیتونم جمعش ببندم. پس مثلا دیدین این اشتباه ها الان میگم ببینید چند نفرتون تا الان میکردین. It's a nice weather today. It's nice weather today. پس نمیگم. It's a nice day but it's nice weather. پس نمیذارم واسه weather. اینو دقت بکنین. اوکی؟ A period of very hot weather. یه بازه زمانی که هوا خیلی گرمه is sometimes called a heat wave. یه بازه زمانی که هوا خیلی گرم هستش is sometimes called بهش معمولا گفته میشه a heat wave. A heat wave بریم تو باکس آبی. A period of unusually hot weather. بازه زمانی که خیلی هوا گرمه. یه چیز جالب بهتون بگم، یه تکنیک بهتون بگم بچه، البته توی درس جلوتر بریم فکر میکنم برای لول شما یا شاید هم لول بعدی گذاشتم این نکته رو. گاهی اوقات اصلا لازم نیستش که شما معنی همه کلمات داخل متن رو بلد باشین. گاهی اوقات مثل این جمله یه تعریف براتون میاد، همون کاری که من میگم با دفینیشن ها بکنی اهمیتش خیلی زیاده. بعد ببخشید بعدش میان اون لغت رو میارن. الان دقیقاً جمله کلاز قبل از heat wave it's sometimes called heat wave ببینی خودش اومده گفته a period of very hot weather is sometimes called a heat wave. الان بیایم تو باکس آبی definition heat wave رو ببینین a period of unusually hot weather. دیدین؟ پس میتونین یه لغت رو گاهی اوقات مثلا 3-4 تا ادجکتیو پشت هم میاد میتونین حدس بزنین، گاهی اوقات دفینیشنش تو خود جمله میاد میتونین حدس بزنین، اینجوری میتونین لغت‌ها رو خیلی بهتر یاد بگیرید. And it often ends with a thunderstorm. و معمولاً تموم میشه با یک thunderstorm. عکسش رو دارین البته توی تصویر میبینین. A storm with thunder and lightning and usually very heavy rain. دوباره نمیگم a very heavy rain. No, rain is uncountable. I never say a heavy rain. Heavy rain. A storm طوفانی که with thunder and lightning با رعد و برق همراه هستش and usually very heavy rain و بارون شدید هم باهاش میاد. Thunder and lightning. بچه میتونیم بگیم lightning or lightning. Lightning. انگار اون G H T رو ته گلوتون میگین lightning. Lightning. First it becomes very humid. اول خیلی humid میشه. Humid means when the air feels wet. When the air feels wet. بچه الان شاید بگین تو اسلاید اول میساید گفتی it's wet ولی گفتی با humid فرق میکنه. بله بچه وقتی معمولاً گفته میشه wet، ببین وقتی هوا شرجیه که ما همیشه میگیم it's humid. واسه خاطر همین وقتی میگیم it's wet بیشتر اون تجسم اون آب خیسی زمین مثلا به ذهنمون میاد. واسه خاطر همین گفتم تفاوتشو. اگر بخوایم بگین شرجی بگین humid. When the air feels wet. وقتی که هوا، میبینید اینجا گفته the air feels wet. هوا حالت رطوبت داره. Then you get thunder and lightning. و بعدش هم چی میگیرین؟ رعد و برق میگیرین. تو تصویر دارین میبینین. And finally very heavy rain. دوباره میبینین very heavy rain. و در نهایت هم بارون شدید. Afterwards and then after that سپس it's often cooler and feels fresher. معمولاً cooler قشنگ میدونین دیگه اینجا با هم دیگه صحبت کردیم. بچه‌ها cool میبینین اینجا not very warm نوشتم. not very warm بعدش مثلا میتونیم بگیم cool یه هوای خوبیه که اصلا گرما و سرماش رو احساس نمی‌کنی. خیلی حس خوبی میده. اون هوا رو مثلا میتونیم بگیم cool. یا سرماش اذیت کننده اصلا نیست. هوا یه ذره خنک‌تر میشه and feels fresher و تازه تر میشه cooler fresher. میبینین
خنک‌تر، تازه‌تر. So, a period of very hot weather is sometimes called a heat wave and it often ends with a thunderstorm. First it becomes very humid, then you get thunder and lightning, and finally very heavy rain. Afterwards, it's often cooler and feels fresher. بریم سراغ قسمت بعدی. Wet and dry weather. Wet, not wet. Wet. بچه wet یه معنی دیگه داره. Wet یه معنی دیگه داره. خب. Wet and dry weather. In my country, the weather in spring is very changeable. It can be pleasant and dry, but we often have showers. It can get hot in the summer for 2 or 3 months. And in the cities, it's often humid, especially before a storm. It's cooler on the coast where there is usually a sea breeze. In fall, we get some heavy rain, perhaps with thunder and lightning. In winter, it can be dry, sunny, and freezing, or gray and damp. Damp. بریم سراغ لغتاش. In my country, the weather in spring is very changeable. توی کشور من هوا توی بهار خیلی راحت بدونه که اصلا من معنی changeable میذاشتم میتونستیم تشخیص بدیم. changeable از چی میاد؟ change، عوض شدن، پس متغیر. changeable means changing a lot. In spring, in my country, the weather in spring changes a lot. Or the weather is constantly changing. جملات رو عوض کردم. It can be pleasant and dry. Pleasant means nice. It can be nice and dry. It can be pleasant and dry. And dry, is the opposite of wet. Wet, dry. و خشک. But we often have showers. Shower means a short period of rain. Sorry بچه این اشتباه تایپی بوده که من بعد اینو می آوردم پایین میذاشتم. فایل تصحیح شدهش رو براتون توی تلگرام میذارم. حتما اینو اشتباه تایپی بوده. خب پس فکر کنید اون قسمت نیست. این قسمتی که فقط هایلایت کردم ببینید. Shower means a short period of rain. یه بازه زمانی که بارون میاد. بچه معمولا shower خیلی مثلا بارون معمولیه. خیلی مثلا سنگینه جوری سیل بیاد و اینا نیست. It can get hot in the summer. خب hot که اینجا الان نوبت اونه. Hot is the opposite of cold. راحت دیگه. و میتونه توی تابستون گرم بشه. بچه دقت کنین. It can get hot in the summer. Get hot. It can get cold in the winter. It can get humid in the summer. It can get foggy in spring. Means get hot, get cold, get foggy, get cool. اینا همش یعنی چی؟ گرم بشه، سرد بشه، ابری بشه، مه‌آلود بشه. پس get وربیه که میتونیم اینجا باهاش استفاده کنیم و کالوکیت بکنیم. For 2 or 3 months. برای 2 تا 3 ماه. And in the cities it is often humid. و توی شهرها معمولاً چیه؟ humid رو داشتیم تو قسمت قبلی. Warm, wet and uncomfortable. Comfortable, uncomfortable. بچه دقت کنید. Comfortable. خیلی ها میگن آرش رو پرونانس نکنی ولی تو امریکن انگلیش معمولا به این صورت میشن. گوش کنید. Comfortable, comfortable, comfortable. میبینیم آرش خیلی غلیظ نیست ولی همچنان میشن. Comfortable, uncomfortable. So humid means warm, wet and uncomfortable. میتونه چی بشه؟ هوا میتونه شرجی بشه. And میتونیم اینجوری بگیم. In the cities, it's often humid. And when it's humid, it's warm, wet, and uncomfortable. Or in the cities, it's often humid. And it's so uncomfortable when it's like this. Or when the weather is humid. Or in the cities, if it's often humid. And I don't like it because it feels so uncomfortable. مثلا سعی کنین creative باشین، جملات مختلف بسازین. Especially before a storm. Storm
که توی بچه‌ها قسمت قبلی داشتیم، توی درس‌های قبلی هم داشتیم طوفان، به خصوص قبل از یک طوفان. It's cooler on the coast. It's cooler on the coast. خب بچه‌ها cool means not hot or warm but pleasant. دقیقا براتون توضیح دادم. Not hot, not warm but pleasant. گرم نیست، سرد نیست ولی خیلی خوبه. همون خنک میتونیم بگیم. مثلا هوای بهار ایران اینجوری میشه. On the coast. نزدیکای بچه coast میشه جایی که نزدیک دریاه. مثلا توی آمریکا ایست کوست داریم، مثلا وست کوست داریم. کوست میشه جایی که نزدیک دریا. حالا یه سری جاها ایست کوستن، یه سری جاها وستن، غربن، شرقن. Where there is usually a sea breeze. breeze رو که داشتیم بچه قسمت قبلی. A light and pleasant wind. A light and pleasant wind. یک هوای خیلی ملایم و آروم، خوب و آروم. sea breeze. یادتونه گفتیم کالوکیشن های دیگه چی میشد؟ A pleasant breeze, a nice breeze, a gentle breeze. بچه دقت کنین sea breeze اینجا نونه sea با breeze کالوکیت کرده. اونجا adjective داشتم که با breeze کالوکیت کرده بود. اوکی؟ یا مثلا میتونم بگم there is usually a pleasant sea breeze. الان چی دارم؟ هم adjective، هم noun، هم breeze. In fall we get some heavy rain. We get some heavy rain یعنی نمیرم heavy rain بخرم یا بگیرم. یعنی چی؟ heavy rain داریم. We get some heavy rain. دوباره some آورده ولی چون rain uncountable اس نذاشته. Perhaps with thunder and lightning. و احتمالاً هم این حالا heavy rainی که داریم اکثرا معمولا با چیه؟ رعد و برقه. In winter it can be dry, sunny and freezing. In winter it can be dry, sunny and freezing. dry که گفتیم opposite of wet، خشکه، آفتابیه and freezing very very cold. توی اسلاید دوم داشتیم. Or gray and damp. damp means cold and a bit wet. cold and a bit wet or a bit wet. بچه gray یعنی دیدین هوا مثلا بارونی میشه، ابریه، هوا دقیقاً بچه gray. البته دقت کنین gray رو هم میتونیم با ای بنویسیم هم با ای میتونیم بنویسیم. به این صورتش بیشتر بریتیش انگلیشه، گری با ای بیشتر امریکن انگلیشه. دقیقاً مطمئن نیستم راجع به این ولی فکر میکنم، ولی هر دوش درسته. چه بگین گری با ای چه با ای، جفتش درسته. گری هوای خاکستری and damp, cold and a bit wet. وقتی که هوا سرده و یک کوچولو هم رطوبت داره. اوکی؟ این از لغتاش خیلی آسون بود. ادجکتیوهای خیلی خوبی داشتیم که میتونید ازش استفاده کنید. In my country, the weather in spring is very changeable. It can be pleasant and dry, but we often have showers. It can get hot in the summer for 2 or 3 months, and in the cities it's often humid, especially before a storm. It's cooler on the coast where there is usually a sea breeze. In fall, we get some heavy rain, perhaps with thunder and lightning. In winter, it can be dry, sunny and freezing, or gray and damp. Damp. سوالی که ممکنه پیش بیاد واسه اون دسته از بچه‌هایی که خیلی خیلی دیگه تمرکز میکنن، یه جاهایی برای اسپرینگ، برای سیزنام دا آوردم، یه جاهایی نیاوردم. هر جفتش درسته، یعنی هم بدون دا درسته، بدون آرتیکل درسته، هم با آرتیکل درسته. اما اگر شک داشتین که درسته یا غلطه، کدومش درست داره، آرتیکل رو بذارین، ولی معمولا توی محاوره حذف میشه، اصلا نمیشنوین. اینجا میبینین هر دو حالتش رو آورده و that's okay. بریم سراغ about your country. Make the sentences true for your country. بریم سراغ این تمرین شماست. راجب این جملات راجع به کشور خودتون هر جا که زندگی میکنید درستش بکنید. For example, we often have storms in July or we never have storms in July. با توجه به کشوری که زندگی میکنید درستش کنید. و اما بریم سراغ قسمت آخر. خیلی آسونه، فقط خواستم ببینید چقدر راحت میتونید جملاتی که الان آلردی بلدین رو پشت هم بذارید و میبینید 2 صفحه قشنگ راجبش حرف زده. همونطور که میبینید هیچ لغت جدید نداره، یه سری نکته است که خودتون میدونید، فقط برای تاکید گذاشتم. بریم سراغش. I'm Peter from Hungary. I go to a primary school. I just want to talk about a year in my country. School starts on September 1st.
It's often sunny in the beginning of fall, and it's a rich season because trees are full of fruit. But in October and November, it's usually cold and windy. خب I'm Peter from Hungary. مشخصه من اسمم پیتره، از مجارستان هستم. I go to a primary school. من به مدرسه primary school, secondary school, primary school مثلا میشه دبستان ما. Listen carefully. I go to a primary school. این فلوئنت قشنگشه. I go to a primary school. I go to a primary school. I go to a primary school. I go to work. I go to the gym. I go to a lot of classes. I go to my favorite yoga class. Go to. انگار به صورت د میشنویم، ولی اگر تی هم بگین کاملا درسته. خب میرم دبستان. I just want to talk about a year in my country. فقط میخوام در رابطه با یک سال کشورم رو توصیف بکنم. School starts on September 1st. مدرسه سپتامبر یا سپتامبر ما تو فارسی میگیم، سپتامبر 1 یا سپتامبر 1 شروع میشن. بچه دقت نکته مهم. On September 1st. حالا یادتونه یه دونه درس داشتیم مثلث بود، بهتون این آن یاد داده بودم. اونجا بهتون مثلا گفته بودم که برای ماها میگیم in September, in November, in October. حالا شاید براتون سوال باشه خب میسا پس چرا الان اینجا آن آوردید؟ دقت بکنیم بچه ها، ماه رو با روزش آورده. September 1st, November 21st, October 8th. وقتی ماهو با روزش میارین شما باید متناسب با اون روز. چرا؟ چون وقتی ببینید من مثلا بهتون میگم خرداد، مثلا 13 خرداد، مثلا 14 خرداد، هر ماهی، حالا شما به کدوم بیشتر دقت میکنین؟ خردادش یا ماهش یا روزش؟ به روزش، چون روزش مد نظرمونه. پس همیشه میدونیم واسه یه روز از آن استفاده میکنیم. واسه خاطر همین وقتی از بعد ماه با روز همزمان اومد شما بدونید که اون چیزی که الان اینجا مهمه روزه. So I use on, not in. On September 1st, on November 21st. When is your birthday? It's on November 21st. تولدت کیه؟ 21 نوامبر. یا حتی در جوابش میتونین توی اون حالت، تو جواب When is your birthday? November 21st. میتونین آنو حذف بکنین توی اون حالت، نه اینجا. It's often sunny in the beginning of fall. معمولاً در ابتدای پاییز هوا آفتابیه یا کلا آفتابیه. هوا میتونین نگین. In the beginning. In the beginning. Prepositionش in the beginning. And it's a rich season because trees are full of fruit. خب It's a rich season. دقت کنین. Rich. اینجا رو ببینین. بیایم اینجا. اینجا چی داشتم؟ Reach, long sound. اینجا چی دارم؟ Rich, short sound. اینا رو دقت کنین. حالا یادتونه بهتون گفتم گاهی اوقات میتونیم معنی یه سری از لغات ها رو با توجه به معنی جمله به دست بیاریم. الان دقیقاً اینجا این نکته رو داریم. بچه دقت کنین، گفته It's a rich season because trees are full of fruit and حالا مثلا blossoms. مثلا البته blossom نه، fruit باید بگیم. گفته فصل خیلی پرباریه، فصل ثروتمند. میشه چی؟ نمیگیم فصل ثروتمند که میگیم فصل پربار. اومده خودش گفته، توضیح داده منظورش از rich season چیه. Trees are full of fruit. Trees are full of fruit. درختها پر از میوه‌ن. کاملا الان میتونیم الان مثلا اگه من این سوال پرسیده بودم که what does this phrase mean in this sentence، این phrase تو این جمله چه معنی داره؟ میتونین بگین که a rich season is when the trees are full of fruit. خب but in October and November، دیدین اینجا October and November ماه بدون عدد اومده، بدون روزش اومده، این استفاده کردم. اما توی اکتبر و نوامبر it's usually cold and windy. دوباره هوا سرده و باد میاد. It rains a lot and it's often foggy. خیلی بارون میاد. It rains a lot. It rains a lot. It snows a lot. خیلی بارون میاد and it's often foggy. و گاهن مه‌آلوده.
اینایی که آندرلاین کردم بچه‌ها میتونید استفاده کنین. میبینیم بالا sunny داشتم، اینجا cold دارم، windy, it rains a lot, it's foggy. The leaves of the trees fall down. Leaf برگ، leaves برگ ها. مثل thieves جمع میشه، یا مثل goose geese میگیم. اوکی؟ جمعش عوض میشه. The leaves of the trees fall down. Fall down. برگ درخت‌ها میریزه. Winter is usually very cold. Instead of very cold, I can say freezing. Winter is usually freezing. هوا توی زمستون خیلی سرده. The temperature falls below zero. حالا دوباره یکی از اون حالتهای دیگه میبینید توی این باکس قرمز براتون نوشتم. Guess the meaning of the highlighted words yourself. خودتون هایلایتر معنیشو حدس بزنین. دوباره این جمله رو ببینیم معنیشو تو جمله بعدی گفته. The temperature falls below zero means it often snows and there are stormy winds. It often or often, both are correct. It often or often snows and there are stormy winds. گاهن برف میاد و بادهای طوفانی. Stormy winds. Stormy winds. بادهای طوفانی میاد. It's good to sit inside by the fire when the cold wind is blowing outside. It's good to sit inside. خیلی خوبه که بشینی داخل. By the fire, کنار. By the fire, next to the fire, or in front of the fire. By قشنگتره. By the fire, خیلی خوبه که بشینی کنار آتیش. When the cold wind is blowing outside. وقتی بیرون داره باد سرد میوزه. Cold wind or stormy wind. میبینین؟ میتونین باهاش کالوکیشن های مختلف بسازین. دقت کنین توی این جمله یه عالمه صدای کوتاه دارم. دقت کنین. نمیگم it is good to sit inside. Nope. All of these sounds are short. همشون کوتاه. It is good to sit inside. It's good to sit inside. It's نمیگم eat. It's good to sit inside. It's good to sit inside. Sit inside. Sit inside. ببرینش بدین رو بعدی. There are usually hard frosts. There are usually hard frosts. بچه یخبندون شدید، یخ شدید، یا مثلا زمانی که قندیل میبنده یخ میبنده میتونیم بگیم که there are usually hard frosts. جمع میتونیم ببریم countable. Many people like winter because of winter sports like skating, sledging, skiing, snowboarding. خیلی از آدما مثل من زمستون رو خیلی دوست دارن به خاطر ورزش‌های زمستونی. Winter sports, summer sports, spring sports. ورزش‌های زمستونی مثل چی؟ skating. بچه‌ها skate اینجا ice skating معنیشه. skate روی یخه. ice skating or skating. ice skating or skating. sledging, skiing and snowboarding. snowboard و اسکی و غیره. In Hungary, there aren't very high mountains, so people go abroad skiing. In Hungary, توی مجارستان, there aren't very high mountains. قله ها یا کوه های بلند وجود نداره. So people go abroad skiing. واسه خاطر همین مردم میرن خارج که اسکی بکنن. این از این چیز خاصی نداشت. بریم سراغ ادامش. I like spring a lot because after the long, cold, wet and foggy days, it's warm again. Trees and bushes are full of blossom. You can see lovely spring flowers everywhere. The weather is quite changeable, especially in April. من تابستون رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه بالاخره after ببینین چند تا adjective آورده. The long, cold, wet and foggy days. Long, cold, wet and foggy days. همه رو با کاما به هم وصل کرده. بالاخره بعد از روزهای طولانی سرد و مرطوب و مه‌آلود it's warm again. بالاخره گرم میشه. Trees and bushes are full of blossom. درخت‌ها و بوته‌ها همه پر از چی میشن؟ شکوفه. You can see lovely spring flowers everywhere. ببینید دوباره میتونیم blossom رو یه جوری از جمله بعدش حدس بزنید. You can see lovely spring flowers everywhere. Flowers, blossom.
The weather is quite changeable. Changeable رو داشتیم. Quite changeable. Very changeable. هوا خیلی متغیره. Especially in April. به خصوص توی April. It often rains and there can be hard winds too. معمولاً بارون میاد و میتونه بادهای شدید هم داشته باشه. Hard winds. دوباره stormy winds تو اسلاید قبلی داشتم. Hard winds اینجا دارم. Pleasant wind. چه میدونم gentle wind. صفحات مختلف. Sometimes it's cloudy but most of the time it's warm and sunny. گاهی اوقات cloudy ابریه ولی بیشتر اوقات گرم و آفتابیه. My favorite season is summer. فصل مورد علاقه من تابستونه. It's very hot in July and August. توی جولای و آگست خیلی هوا گرمه. Sometimes there are quick showers or rainstorms with thunder and lightning. گاهی اوقات خیلی بارش های طولانی میاد. کویک یعنی میاد و قطع میشه یا خیلی میاد و قطع میشه که نه، یعنی بارونی که خیلی تند میاد، جوری سوزنی میاد بعدم میره. Or rainstorms with thunder and lightning. یا مثلا بارش های بارانی شدید طوفانی داریم که همراه با رعد و برقه. There are lots of fruit in summer. Children prefer the summer to all other seasons because there is no school and we can take our holidays. بچه ها هم تابستون رو ترجیح میدن چون مدرسه نداره و میتونن برن مسافرت. Easy peasy، خیلی آسون بود. Simple sentences, a lot of good adjectives, collocations, phrases, and you can use them all too. Now I want you to make your own sentences. You can use this as an example. Be creative. Make different collocations for yourself. If you want, you can also look up some words or phrases in dictionary. And, you know, if you need any help, feel free to reach out to me, okay? این از این. بچه 2 ویدیو اینجا براتون گذاشتم. یکیش ویدیو خیلی کوتاهی که خودم براتون ساختم، یکی هم ویدیو آب و هوایی که هنا گذاشته. این فایل رو که من داخل تلگرام براتون میذارم، میبینین زیرش لینک داره. اگر روی لینک ها کلیک بکنین مستقیم میبرتتون توی یوتیوب، دیگه لازم نیست برین سرچ کنین. پس روی لینک اگر بزنین میبرتتون توی یوتیوب. حالا بچه این تمرینایی که اینجا براتون گذاشتم، میبینین اینایی که اینجا هست 1 2 و 3. این تمرینا مربوط به همین متنی که خوندیم، میتونین ازش استفاده کنین، جواب بدین. یادتون نره مهمتر از این تمرینا اینه که ببینین 2 اسلاید بود فوق العاده آسون، یعنی میخونید پیش خودتون چقدر آسونه. ازتون میخوام لغات هایی که دارین تو ذهنتون همه رو بریزین وسط باش جمله بسازین. یکی از کاری که میتونین بکنین اینه که brainstorm بکنیم. دیدین ما حرف استورم بود، بریم راجع به brainstorm هم بگین. brainstorm بکنین یعنی چی؟ مثلا بگین راجع به weather میخوام حرف بزنم. weather رو روی کاغذ یا رو تختتون بنویسین وسط، بعد شروع کنین از توی اون weather مثلا فلش بکشین. بگین خب weather cold hot، مثلا بیام weather رو بهش ربط بدم به favorite season، هم ربطش بدم به favorite month مثلا of the year، بعد the weather in my country my favorite season ربط بدین. لغات ها رو مثلا بگین واسه سیزن میتونم changeable استفاده کنم، برای winter میتونم wind thunderstorm اینجور چیزا استفاده کنم. این کار میشه brainstorm کردن. لغاتاتون رو بریزین وسط، شروع کنین جمله بسازین. اوکی؟ این از این قسمت pre-intermediate تموم شد. بریم سراغ intermediate. While we were out, it suddenly started to pour with rain. We didn't have an umbrella, so we got soaked wet. When the rain stopped, the sun came out and we could see a rainbow. It wasn't cold. In fact, it was quite a mild day for November. While we were out, it suddenly started to pour with rain. خب بیایم اینجا بچه‌ها to pour with rain یک کالوکیشن فوق‌العاده خوب و پرکاربرد ببینیم یعنی چی. We have a table here, a chart here. On the left-hand side, we have the word, in the middle, example, and on the right-hand side, we have the meaning, okay? So, pour with rain, another example we can say is, it's pouring outside, or it's pouring with rain outside. میتونین with rainish, it's up to you. You can put it in a sentence or
you can forget about it. Meaning, rain heavily. Rain heavily. Or when we say it's raining cats and dogs, it means it is raining heavily or it's pouring with rain outside. خب پس یه اگزمپل دیگه هم اینجا دیدیم. حالا it suddenly started to pour with rain. It suddenly started to rain heavily. It suddenly started to rain cats and dogs. میتونین این عبارتهای مختلف رو استفاده بکنین. Pour with rain. We didn't have an umbrella, so we got soaked wet. ما چتر نداشتیم واسه خاطر همین we got soaked wet. soaked. بچه د نیست. soaked wet. ولی اونقدر تیش واضح نیست. راجع به ایدی قبلا براتون توضیح دادم خیلی قدیم. بیایم دوباره سر تیبل. soaking wet synonym soaked. soaking wet or soaked. For example, it was pouring with rain and I got soaking wet. It was pouring with rain and I got soaking wet. It was raining heavily outside. It was raining cats and dogs. داشتش به شدت بارون می اومد و من خیس آب شدم. بچه I got soaking wet یعنی چی؟ یعنی موش آب کشیده شدم. Meaning extremely wet. Extremely wet. Wet from head to toe. از بالا تا پایین خیس شدم. So we got wet. We got extremely wet. We got wet from head to toe. When the rain stopped, the sun came out and we could see a rainbow. Rainbow دیگه قشنگ معلومه چیه دیگه. وقتی که بارون قطع شد, the sun came out. خورشید اومد بیرون و ما میتونستیم رنگین کمون رو ببینیم. It wasn't cold. سرد نبود. In fact, در واقع, it was quite a mild day for November. در واقع یک روز بود برای نوامبر. Mild, it's been a very mild winter. Means warmer than usual for the time of the year. Warmer than usual for the time of the year. وقتی میگم توی مثال این جدول رو ببینین It's been a very mild winter. It means warmer than usual for the time of the year. معمولاً از اون چیزی که باید باشه مثلا مثلا ما بهار توقع داریم که هوا خنک باشه ولی یه کوچولو رو به گرما میره اون حالت میتونیم بگیم که a very mild مثلا spring یه ذره از اون حالت همیشگی گرمتر بودن پس برای نوامبر یه ذره از حالت همیشگی گرمتر بود خب بریم سراغ اسلاید بعدی She woke up. It was bitterly cold and she noticed the frost on the windows. اون دختره از خواب بیدار شد and it was bitterly cold. Bitterly cold, look at the chart. For another example, we can say, it's bitterly cold today. It's bitterly cold today. It means extremely cold. Extremely cold. وقتی میگیم bitterly cold, یعنی extremely cold or it's freezing. Or it's freezing outside. Bitterly cold, extremely cold, freezing. اون از خواب بیدار شد و هوا به شدت سرد بود. And she noticed the frost on the windows. Frost as a noun, frosty as an adjective. For example, there was a frost last night. There is ice on the car. There was a frost last night. There is ice on the car. There was a frost last night یعنی دیشب حالت یخبندون رو دیدین وقتی هوا سرد میشه زمین ها یخ میزنه مثلا رو پنجره ها یخ میشینه یا قندیل میبنده به اون حالت میگیم مثلا تو اون حالت رو میتونیم اینجوری توصیفش کنیم There was a frost last night دیشب یه حالت یخ زدگی به وجود اومده بود There's ice on the car روی ماشین یخ نشسته یا یخ هست It means the weather condition when the temperature is below zero and ice forms on windows, the ground, or the car and everything else. وقتی که هوا شرایط هوایی طوری هستش که به زیر صفر میرسه و یخ رو همه جا میشینه روی پنجره، روی ماشینتون، رو زمین به اون حالت میگیم frost. As a noun, we can say there was a frost last night or it was frosty last night. Frosty as an adjective. خب. By midday, though, the temperature had gone up.
اما وسط روز midday بچه دقت کنین دوتا دی که وسط اومده رو یه دونه ببینین، نگین midday و وقتی که رسیده بود به وسط روز اگرچه the temperature had gone up دما بالا رفته بود. the temperature had gone up though اگرچه. As she left the house, she felt a few drops of rain on her head. وقتی که خونه رو ترک کرد یه تعدادی قطره بارون روی صورتش احساس کرد. بچه یادتونه گفتیم که رین رو نمیتونیم بشمریم، میتونیم از drops استفاده کنیم اگر میخوایم بهتر توصیفش کنیم یا حالت قطره بودنش رو توصیف کنیم. به جای رین رو نمیتونم جمع ببندم، نمیتونم بگم rains، اما میتونم بگم a few drops of rain. A couple of drops of rain. Some drops of rain. میتونم اینجوری drop رو جمعش ببندم. یه چند تا قطره بارون رو صورتش احساس کرد. Then it drizzled for the rest of the day. Drizzle can be a verb or a noun. For example, it was drizzling when I left the office. It means rain lightly with very small drops. وقتی هوا drizzle میکنه heavy rain که بهتون گفتیم میتونیم بگیم که it was raining cats and dogs or it's raining cats and dogs or here it's raining heavily or it's pouring outside or it's pouring with rain outside. برای بارون آروم میگیم drizzle. It was drizzling when I left the office. It was pouring when I left the office. It was raining slightly or it was raining lightly. It was raining with very small drops. حالت مختلفش. Okay? Last summer was unusually hot. We had a heat wave which lasted for several weeks and it was incredibly muggy and unpleasant at night. Last summer was unusually hot. تابستون گذشته خیلی غیر معمول هوا گرم بود. We had a heat wave which lasted for several weeks. Heat wave, as another example, we can say I hate this heat wave. A period of unusually hot weather. وقتی که یک بازه زمانی هوا به صورت خیلی غیر معمول گرم میشه. I hate this heat wave. I hate this heat wave. We had a heat wave which lasted for several weeks last summer. تابستون گذشته خیلی غیر معمول بود. ما یک هیت ویو موج گرمایی داشتیم که هفته ها موند. دقیقا مثل طوفان بادی طوفان گرمایی هم داریم میگه، مثلا حالتی که خیلی گرم میشه. And it was incredibly muggy. Incredibly. خیلی بیش از اندازه چی بود؟ Muggy is another synonym for humid. Humid. It's really muggy today. It's really humid today. Warm and damp in an unpleasant way. وقتی که هوا هم گرمه هم خیلی مثلا مرطوبه به یه حالت خیلی غیر قابل نامطلوبی، وقتی که اصلا خوشت شرجیه. مثلا فکر کنین چی رو در نظر بگیریم، کیشو یا مثلا بندرعباس رو تو تابستون تو اوج گرما مثلا اونجوری میتونیم بگیم It's really muggy today. It's really humid today. So it was incredibly muggy and unpleasant at night. و شبا خیلی بیش از اندازه ناخوش و نامطلوب و شرجی میشد. Incredibly muggy, incredibly unpleasant. میبینین چقدر قشنگ میتونیم توصیف بکنیم. خب بچه یه سری لغت‌های دیگه هستش اینجا که توی متن نیومده. من خواستم که توی چارت براتون بذارم و میبینین زیرش نوشتم Now put these words in different sentences. Be creative. خلاق باشین و خودتون لغت‌ها رو به علاوه لغت‌های قبلی رو بزنید تو جمله. اون لغت‌ها چی هستن که خیلی هم پرکاربردن؟ chilly. For example, it gets chilly in the evening. A little too cold to be comfortable. Cold میتونیم بگیم. A little too cold to be comfortable. Chilly. برای بچهای پرینترمیدیت گفتم. وقتی میگیم بیاین اینجا به شما هم نشون بدم اگر خواستین استفاده کنین. اینجا میبینین این اسکیل اگر در نظر بگیرین not very warm is here,
cold or also chilly. It's not very cold, like you freeze, but it's cold. We can say chilly. خب حالا اینجا گفته که it gets chilly in the evening. It gets a little bit cold in the evening, or it gets cold in a way which is a little bit uncomfortable. میتونیم اینجوری مثلا توصیفش بکنیم. یه کوچولو سردی میشه که خیلی راحت نیست. نمیتونی راحت مثلا با یه بلیز ساده بری بیرون. Next one. Mist and misty as a noun and adjective. You get a lot of mist in the mornings in fall or autumn. توی پاییز یک عالمه توی صبحاش به خصوص میست میگیری. حالا یعنی چی؟ Thin cloud near the ground which is difficult to see through. Not as thick as fog. بچه ها میست از فاگ ملایم تره. فاگ مه غلیظه، ولی میست یه ذره مهیه که خیلی غلیظ نیستش و اونقدر جلوی دیدتو نمیگیره، ولی همچنان خیلی تا دور رو نمیتونی ببینی و خیلی نزدیک تر به سطح زمین. حالا you get a lot of mist in the mornings in fall. توی پاییز یک عالمه میست میگیری، یعنی مه چی بگم، مه ملایم یا مه ملایم میگیری. Thin cloud near the ground which is difficult to see through. Thin means نازک. Thick غلیظ یا خیلی بیشتر قطورتر. Next word. Breeze as a noun and breezy as an adjective. It's hot today but there's a lovely breeze. A pleasant breeze. A gentle breeze. هوا گرمه ولی یک باد ملایم خوب داره میاد. A light wind. And the last word, gale. There were gales last night. There were gales last night. Strong wind. دیشب خیلی بادای شدید می اومد. So, chilly, mist or misty, breeze, breezy and gale. اگر دوست داشتین بذارین من اینجا رو بیارم، میتونین از این دوتا اسلایدی که من برای بچه پرینترمیدیت هم گذاشته بودم استفاده کنین. A breeze, a wind, a strong wind, a gale, a hurricane. و boiling, hot, warm, not very hot, not very warm, not very cold, cold and freezing. Okay? میتونین از اینا هم استفاده کنین. حالا be creative and put all of these words in your own sentences. اینا رو بذارین توی جمله خودتون. دوباره بچه‌ها 2 تا اینجا ویدیو داریم که اگر فایل PDF رو دانلود بکنین روی این لینک ها بزنین میتونین قشنگ مستقیم واردش بشین، میتونین ازشون استفاده کنین. بریم سراغ یه تمرین که تو خونه میتونین انجام بدین. Choose the right answer. جواب درست رو انتخاب کنین. Which is colder? A chilly day or a mild day? Which is stronger? A gale or a breeze? Which is colder? A breezy morning or a frosty morning? Which is warmer? A muggy evening or a chilly evening? Which means more water? It poured for an hour, it drizzled for an hour. Which is harder to see through, fog or mist? Which means more water? I got wet, I got soaked, I got soaked. So which means more water? I got wet or I got soaked. تمرینش رو انجام بدین. و اما قسمت آخر که 2 تا سوالی که در اول درس مطرح شد مربوط به این چند تا اسلاید آخره. Climate change. تغییرات آب و هوایی. Our environment. میتونین از این درس به علاوه درس ده Let's Talk About استفاده کنید و جمله فوق العاده خوب بسازین. Climate change, our environment. خب بچه climate change یعنی چی؟ Climate یعنی the normal weather conditions of a particular region. حالا climate change وقتی که we have a change or some changes in the normal weather conditions of a particular region or of some particular regions. وقتی که هوای یک سری منطقه ها یا اصلا کلن یک نقاطی از دنیا عوض میشه که الان در واقع تقریبا کل دنیا هواش داره عوض میشه. Climate change تغییرات آب و هوایی. Our environment
environment or the environment که بهتون قبلا گفتم وقتی راجع به محیط زیست میخوایم صحبت کنیم دا رو حتما میذاریم. The environment, the natural world, the air, land, water in which people, plants and animals live. حالا an environmentalist is someone who studies the environment. کسی که environment یا محیط زیست رو استادی میکنه یا تحصیل میکنه بهش میگیم environmentalist. دوستدار محیط زیست یا کسی که رشتهش محیط زیسته، محیط زیست خونده. اوکی؟ حالا global warming is the gradual increase in the average temperature of the Earth's atmosphere and is caused by harmful gases. Many environmentalists believe that most of this pollution is the result of human activities. Here are some of the effects. Global warming is the gradual increase in the average temperature. پدیده گرمایش زمین چی هستش؟ is the gradual increase. Gradual means happening slowly over a long period of time. چیزی که آروم توی بازه زمانی طولانی مدت اتفاق میفته. میتونیم مثلا بگیم oppositeش یه جورایی sudden. Gradually as an adverb opposite of suddenly. به جای suddenly یهویی این آروم آرومه. خب حالا وقتی میگم gradual increase یعنی افزایش کم کم، افزایشی که آهسته آهسته توی یک بازه زمانی طولانی مدت اتفاق میفته. خب پس پدیده گرمایش زمین افزایش میانگین، افزایش آهسته آهسته در چیه؟ average temperature، در دمای میانگین earth atmosphere. بیایم حالا اینجا معنیشو ببینیم. The gases around the earth and planets. بچه‌ها دقیقا ما تو فارسی میگیم اتمسفر کره زمین. دقیقا همونو توی انگلیسی میگیم the gases around the earth. گازهای اطراف زمین یا کلاً پلنت های دیگه میشه چیه اون پلنت، چیه اون زمین. مثلا ما تو زمین زندگی میکنیم، چه چیز مهمی گفتم، ما تو زمین زندگی میکنیم. چه چیز earth میشه؟ atmosphere. اوکی؟ the gases around the earth. خب پس global warming میشه افزایش کم کمه، افزایشی که به صورت آهسته آهسته به وجود میاد در چی؟ میانگین دمای اتمسفر کره زمین. And is caused by harmful gases. Harmful, causing damage, injury, or illness. Harmful means causing damage, injury, or illness. And it's an adjective. Harm something or somebody as a verb. To harm someone, to harm something. Harmful. Okay? حالا gas, a substance like air, for example, oxygen and hydrogen. اکسیژن و هیدروژن و همه اینا میشن چی؟ گاز، هلیوم، غیره، همشون میشن گاز. A substance like air، یه چیزی که یک ماده که شبیه هواه، بهش میگیم gas. حالا harmful gases، گازهای خطرناک یا گازهایی که به محیط زیست یا کلاً گازهایی که آسیب زننده هستن، آسیب میزنن. Many environmentalists، خیلی از طرفداران محیط زیست believe that most of this pollution is the result of human activities. خیلی از این طرفداران محیط زیست یا کسایی که رشتهشون محیط زیست بوده بر این باور هستن که most of this pollution is the result of human activities. Most of this pollution. خب pollution means dirty and dangerous gases, chemicals that harm the environment. گازها و chemicals، مواد شیمیایی، chemicals، مواد شیمیایی که کثیف و خطرناک هستند that harm the environment، که محیط زیست رو آسیب میزنن، بهشون میگیم چی؟ pollution. یا اصلا میتونیم بگیم که آلودگی. بچه یادتونه اینجا گفتیم harm something or somebody، دقیقا اینجا اومده گفته harm the environment. حالا وربی که واسه pollution استفاده میکنم چیه؟ pollute، آلوده کردن. human connected with people، چیزی که به مردم ربط داده میشه یا انسانی. حالا human
activities که اینجا داشتیم میشه فعالیت‌های انسانی. خب پس global warming افزایش کم کم دمای جو کره زمین هستش. خیلی از که علت به وجود اومدنش هم گازهای آسیب زننده هستن، گازهای خطرناکن که حالا از خیلی ها بر این باور، از خیلی از طرفداران محیط زیست بر این باورن که این گازها از فعالیت‌های انسانی به وجود میان. Here are some of the effects. As the ice at the poles melts, sea levels could rise by almost a meter in the next century. خب بچه پول عکس پایین رو ببینیم، اونجایی که سفید عکس، پول میشه قطب، پولز میشه قطب ها، North Pole, South Pole، قطب شمال، قطب جنوب. حالا melts. Melt means if you heat ice, it melts. It changes from a solid to a liquid. وقتی که یخو گرم رو بهش میدین it melts. It means it changes from a solid to a liquid. از یک چیز جامد solid تبدیل میشه به یک چیز مایع liquid. پس melt یعنی آب شدن. Rise means increase, go higher. Rise as a noun, opposite fall as a verb and noun. Okay? پس rise could be a noun, could be a verb. Opposite is fall. Again, could be a noun or a verb. Increase, go higher. Increase, verb. Increase, noun. خب حالا بیایم اینجا. As the ice at the poles melts, وقتی که یخ قطب ها آب میشه, sea levels could rise by almost a meter in the next century. سطح دریا, sea levels, سطوح دریا could rise احتمال داره که افزایش پیدا بکنه بیاد بالا by almost a meter in the next century تا تقریبا 1 متر توی قرن بعدی. It could rise. It's a prediction. This is why I use could. It is likely to rise. It is possible for the sea levels to rise. They might rise. می‌بینین predictions. There will be more extreme and unpredictable weather. For example, heat waves or floods. There will be more extreme. Extreme means much hotter or much colder or more violent than usual. Extreme, much hotter, much colder or more violent than usual. وقتی یه چیزی extreme هستش یا خیلی گرمتره یا خیلی سردتره یا به صورت کلی خیلی سخت‌تر یا جدی‌تر یا خشن‌تر از حالت ممکن هستش. بچه دقت کنین extreme ولی وقتی دارین صحبت میکنین extreme شنیده نمیشه. extreme, extremely, I'm extremely happy نمیگم I'm extremely چون تو دهن اونجوری راحت تر میچرخه. Unpredictable. If something is unpredictable, you can't say how it'll change in the future. وقتی یه چیزی unpredictable هستش, you can't say نمیتونی بگی how it'll change in the future توی آینده چجوری عوض میشه. Opposite, predictable, verb, predict, predict, predictable, predict, unpredictable. Okay? وقتی که چیزی unpredictable هستش نمیتونیم حدسش بزنی، میشه غیر قابل پیش بینی. غیر قابل پیش بینی. تو این درس ادجکتیوهای خوبی با ABLE داشتیم. Changeable, unpredictable, predictable. خب, there will be more extreme and unpredictable weather. توی این حالت هوا خیلی شدیدتر و غیر قابل پیش بینی تر میشه. More unpredictable, more extreme. For example, heat waves or floods. بچه heat wave و flood زمانی به وجود میاد که شرایط آب و هوایی اکستریم هستش. تو حالت عادی ما heat wave و flood نداریم. وقتی مثلا سیل میاد یا وقتی هیت ویو میشه حالت غیر عادیه و علت اصلیش هم global warming هستش. مثلا امسال کانادا به نسبت سال قبلی خیلی هوا اصلا زیر منفی 20 درجه شاید بگم نرسید و واقعا نرسید، چون مثلا پارسال و پیارسال به منفی 30 منفی 40 پیارسال حتی رسیده بود که
خیلی حال شرایط شده گفته بودن که تا حد ممکن خونه بیرون نرین. اینا همش به خاطر چیه؟ global warming هستش که هوا داره مدام گرمتر میشه متاسفانه. The earth will become even warmer because the rainforests are disappearing. The earth, زمین, will become even warmer. حتی گرمتر هم میشه because the rainforests are disappearing. به خاطر اینکه بچه‌ها rainforest اینجا رو ببینید توی تصویر بالای کره زمین میبینید تصویره، میگیم جنگل‌های بارانی. جنگل‌های بارانی به خاطر اینکه جنگل‌های بارانی دارن چی میشن؟ disappearing. disappear is it's here. stop existing. synonym vanish. appear, disappear. disappear, vanish. به خاطر اینکه جنگل‌های بارونی دارن چی میشن؟ they are vanishing. they're disappearing. دارن از بین میرن. ناپدید میشن. Famine and disease will spread, and this will especially affect people in poor countries. Famine توی درس 504 بود. Famine and disease will spread. Famine. A famine is when there is not enough food in a country. A famine is when there is not enough food in a country. There is not sufficient food in a country. The food is insufficient. وقتی هستش که توی یک کشور غذای کافی وجود نداره. البته بگم بچه‌ها توی اینجا اینجوریه ها. فامین رو میتونیم برای یه سری چیزای دیگه مثلا میگیم فقر فرهنگی، فقر کتاب خوندن، غیره میتونیم هم به کار بریم. ولی اینجا به معنی وقتی که غذا کمبود غذا یا فقر غذا وجود داره. Disease, illness in people, animals or plants. بیماری که توی مردم، حیوانات و حتی گیاهان وجود داره. پس بچه‌ها دیزیز فقط مربوط به انسان نیست، برای حیوان و گیاه هم میشه. Spread, affect more and more people or things. Affect more and more people or things. گسترش پیدا کردن، پراکنده شدن. وقتی چیزی که چیکار میکنه مردم بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده، روشون تاثیر میذاره. So, famine and disease will spread. گشنگی، قحطی، کمبود غذا و بیماری ها پراکنده میشن، گسترش پیدا میکنن. And this will especially affect people in poor country. و این به خصوص this will especially affect people in poor countries. آدمایی که توی کشورهای فقیر هستن تحت تاثیر قرار میده. بچه‌ها دقت کنید. ما یه specially داریم، یه especially داریم. شاید بعضی بگید چرا میشه گفتی especially؟ اولا که خیلی اش واضح نیست، ولی اینجا به خاطر ای ابتداش هستش. Specially, especially. حالا خب این لغت هم که این دوتا رو این و این لغت و نمیگیره. این لغت هم بهتون گفته بودم. بچه‌ها دقت کنیم بیایم ببینیم چیه. اینجا رو ببینین. Here are some of the effects or effects. Here effect or effect is a noun. چرا؟ چون من قبل از verb article نمیذارم. Some of the or the effects or effects. پس این نونه. حالا it will affect people. It'll affect people. It'll affect people. Here affect is a verb. پس با verb باشه با a می نویسم، با noun باشه با e می نویسم. دقت کنیم بچه ها. As a verb I say affect. schwa sound. affect. برای nounش هم میتونم بگم affect، هم میتونم بگم effect. اگر میخواین قاطی نکنین میتونین یکیشو بگین effect، verbشو بگین affect. اوکی؟ ولی حتی اگر noun و verbش رو جفتش هم میگیم affect کاملا درسته و غلط نیستش. خب so affect or effect. این از این. پس یه بار دیگه از روش میخونم که تمام بشه. Climate change our environment. Global warming is the gradual increase in the average temperature of the Earth's atmosphere, and it's caused by harmful gases. Many environmentalists believe that most of this pollution is the result of human activities. Here are some of the effects. As the ice at the poles melts, sea levels could rise by almost a meter in the next century.
there will be more extreme and unpredictable weather, for example, heat waves or floods. The earth will become even warmer because the rainforests are disappearing. Famine and disease will spread and this will especially affect people in poor countries. این هم از لغاتش که براتون گذاشته بودم. ازتون میخوام که این دوتا سوال 9 و 10 رو حتما جواب بدین بچه اینترمدییت. سوال خیلی خوبی بود. تمرین اگر میخوایم بکنیم میتونیم با درس 10 Let's Talk About که این لینکش این پایین هستش قاطیش بکنین. پاراگراف خودتون رو فراموش نکنین. مهمترین چیز تمرین خودتونه. برینستورم کنین، بریزین رو کاغذ، بریزین رو تخته، بریزین تو گوشی، تبلت، لپتاپ، هر چیزی که دارین. جملات مختلف بسازین، جملاتتون رو قاطی بکنین. ما هم اینجا هستیم کمکتون میکنیم. اصلا نگران نباشین. میدونین که کامنتاتون توی اینستاگرام و توی یوتیوب که خیلی 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 به سرعت جواب میدیم. توی اینستاگرام گاهی اوقات به خاطر حجم زیاد دایرکت ها ممکنه یه کوچولو دیرتر بشه، ولی تمریناتتون رو واسه ما بفرستین، ما چک میکنیم براتون. شیر کنید که بتونیم شیر بکنیم با دوستانتون، استوری بکنیم، انگیزه بهتون بدیم، شما هم تشویق بشین، هم اونا انگیزه بگیرن. و اگر هم سوالی داشتین بسیار خوشحال میشیم، میپرسیم، سوالا رو جواب بدین، صداتون رو ریکورد بکنید، 100% این کار رو بکنین، تمرین رو انجام بدین. و اگر هم که این ویدیو رو دوست داشتین میتونین با لایک کردن و کامنت گذاشتن پروموتش بکنین تا به دست دوستانتون برسه و اونها هم بتونن از این ویدیو استفاده کنن. تنها راهی که واقعا میتونین ما رو خیلی خوشحال بکنین و خستگی از تنمون درآورین حمایت از ویدیوها و لایک کردن و کامنت گذاشتن هستش. مرسی از اینکه همراهمون هستین، مرسی از اینکه هر روز به بهتر شدن ما کمک میکنین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon. Bye bye.